Der Seidenstrumpf-Mörder. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, it's my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Okay, Finbar, Rusty, Galloway. Alles klar. Rusty Galloway. Cool. Gut, dann würde ich doch sagen, einen wunderschönen guten Tag, Nadine. Einen wunderschönen guten nochmal. Und damit wünsche ich ein herzliches Moin und willkommen zurück zu L.A.Noire. Oh Gott. Schlafzimmer. It's the alley off Aliso between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, Phelps. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah, it means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, Phelps. Ein herzliches Moin und willkommen zurück zu L.A.Noire. Mein Sprachzentrum ist gerade richtig am Abfacken. Meine Fresse, was ist denn los heute? So, ja, oh Gott. Hey! Genau. Richtig fahren kann ich auch nicht mehr. Gut. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Mann, ey. Oh. Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker? Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you when you're ready. Ach du Scheiße. Kiss the blood. Kiss the blood, BD. Küss das Blut. BD. Ey, Black Dahlia? Alter, die Frau übelst zugewicht. Ach du Scheiße. Would indicate a great deal of force. Alter, spritzte da gerade noch ein bisschen Blut raus? Oh. Stadtbücherei Antonia, Public Library. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it? Okay. Another wedding ring coming from the finger. No skin under the fingernails. Oh! Oh! Alter! The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered, Yeah. We know the M.O. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience.
4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Miller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Alles klar. Ah, Rusty. Schleifspuren. May as well follow the trail. Alles klar, dann machen wir das doch. Ein Hut. Antonia. Antonia. Huh. Same as the library card. Okay. Wir folgen mal der Spur. Ein Schuh. Ah, nee, das ist ein Pappbecher. Nein. Ich wollte eigentlich den Schuh haben. Warum? Proximity to the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. Hm. Okay. Na, Rusty, hast du auch schon was gefunden? Halt. Spuren führen weiter. On it goes. Okay, welcher kranke Bastard. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Alles klar, danke. Moskill. Okay, das ist nichts Ungewöhnliches, aber egal. Ein Schlüssel. House keys, strung up like bait on a hook. Okay, mit der Nummer 5. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Hey. Okay. That's got to be a code or a cipher. 253. Okay. Where are you taking us? Alles klar, Rusty, ich gehe mal nach oben. Okay, ich kann mitten genau anhalten. Das ist cool. Ein Taubenschlag. Okay. Mrs. A. Maldano. Empty. Where is all of this meant to be taking us? He clearly wants us to find these things. He's left them for us. Ja, das auf jeden Fall. Phelps. You got a new MO. I told you it wasn't our guy. Or he might just be getting more confident. Das kann auch sein. Okay, hier liegt einfach nur Werkzeug rum. Okay, das ist, glaube ich, nichts. Was wichtig ist. Hui.
Ah, da blinkt noch was. Eine Schatulle. Schmink. Enameled and gold-plated. This was precious to her. Okay, lackiert und vergoldet. So ein Schminkdöschen. Würde ich vermuten. Aber warum? Warum? Wow. Trail points up. Okay. Aber so offensichtlich? Gut. Ein Ring. Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Okay. Rusty, kommst du hinterher oder? Ach, das ist... Was? Ah, da war's. Nein, ey. Looks as though the killer was decorating with this. Okay. Rusty, du bist gruselig. Wie bist du hier raufgekommen? Oller Sneaky Boy. Aber warum hier? Warum hier oben? Moldano. Antonia Moldano. Moldonado. Son of Entschuldigung. a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Alles klar. Aber... Achso, ich wollte schon gerade wegklicken. Haben wir denn schon alles gefunden? Rusty, Moment. Haben wir denn schon alles gefunden? Alles an Beweisstücken? Ah, hier, der Seidenstrumpf. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Wow. Okay, Beweisstück A, das ist natürlich Beweisstück C. Wo ist B? Achso, die Blutspuren, okay. Okay, die Dame haben wir auch. Und weiter haben wir nichts. Gut. Na, Amigo, hast du irgendwie noch was gefunden? Ich glaube nicht, ne? Na gut. Kollege, halt da nicht so mit der Lupe ins Licht rein. Könntest sie verbrennen. Bin nicht so gut. Upp. Kannst du doch... Ach, da kann er auch hoch. Ja, geil. Aber ich glaube, hier ist nichts von Interesse. Schwupps. Gut, dann joggen wir mal zu unserer Karre wieder zurück. Ey, was für ein kranker Typ das ist. Der hat... Entweder war die Farbe auf dem Dach Menschenblut, Schweineblut oder Farbe. Okay, Antonia Maldonado. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him,
We've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. I'm sure. Ja, Rusty, mein lieber Finbar, das ist vielleicht deine Ansicht, aber nicht unsere. Ich meine, damals war ein Geständnis wichtiger, als dass gesagt werden konnte, hey, ne, er ist der Schuldige, er ist der Mörder. Als Beweise. So da. So. Wie gesagt, damals waren, warte. No pets allowed. Keine Haustiere. Was? It's him, the cop from the newspaper. Ja, genau. Also wie gesagt, damals waren Beweise nicht so wichtig wie Aussagen. Aussagen von Verdächtigen waren einfach wichtiger. Und manchmal war es halt gezwungenermaßen so, dass sie die Aussagen manchmal auch, so wie Rusty gerade gesagt hat, besser zu beschaffen, als einfach Beweise vorzulegen, hey, der und der und der war's. Ja, aber der hatte eine Aussage gemacht, also den buchten wir jetzt ein. Und heutzutage hat man doch das Recht, die Aussage zu verweigern. Wait just a moment. Oder sie auch zurückzuziehen. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Ach, was für eine nette Dame. Die ist ja nett. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Ist eigentlich eine sehr nette Dame. Na komm, nehmen Sie mal einen Schluck von Ihren Absinth da, der da bereit steht. Upstairs. Jupsi. Und diese Tür hier. Moin. Will you look at that? Someone's turned the place over. Also entweder war sie sehr... Oh. Okay. Sie war nicht sehr A smashed window explains why the place looks Dingens, tossed. sondern... Ja. Es wurde eingebrochen. You know how I feel about windows, Phelps. Nein, ey. Pepsi, auf doch mal eben. Ah, damit könnte das Fenster eingeschlagen worden sein. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken from. Gucken wir doch mal. Können wir hier auch wieder rein? Nein, gut. Okay, dann schauen wir uns doch mal hier oben. Nee, schade. Ich dachte, ich könnte mir den einmal angucken. Rusty? Geht's dir gut?
Wo könnte das denn herstammen? Ich habe keine Idee. Ich habe echt 0 Ideen. Hä? Okay. Vielleicht habe ich mich hier nicht genug umgesehen. Ja, nee. Da müsste ich nochmal wissen, wo ich das herkriege. Ist ja komisch. Ein Bild. The charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Okay, ein Kreuz und gefaltete Hände zum Bieten. Der Bass im Hintergrund. Okay. An die Pension Los Angeles, Kalifornien. Antonia. Bezug nehmen auf meinen Brief vom 7. August möchte ich Sie mit diesem Schreiben informieren, dass der Gerichtstermin angesetzt wurde. Okay, Ihr Fall mit Prozessnummer wird am 17. Dezember angehört werden. Ich wurde darüber informiert, dass Ihrem Ehemann Angel Christopher die offiziellen Unterlagen zugestellt wurden und dass seine Entscheidung gewünscht wird, okay? Obwohl es nicht notwendig ist und viele Frauen in ihrer Pension sich dagegen entscheiden, Position, würde ich Ihnen raten, den vereinbarten Termin auch zu erscheinen. Okay. Meinen Erfahrungen nach kann die Anwesenheit einer weiblichen Klägerin in Fällen wie diesen zu einem positiv beeinflussen, nicht erscheint, ihre Aussage nach wahrscheinlich ist, kann das nur unsere Chance verbessern. Ah, okay. Mit freundlichen Grüßen, Frederick Tattersall. Okay, we have an address. Ah, ja. Gut. Wir haben schon mal eine Adresse vom Ehemann. Achso, nee, den haben wir schon. Da. Aber ich wüsste zu gerne, wo das Ding wegkommt. Wo kommt das Ding weg? Kann er darüber hopsen? Natürlich nicht. Vielleicht von vorne? Von irgendwo muss er das Ding ja weghaben. Wo hat er die Brechstange weg? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Sekunde mal, das gucke ich mal eben nach. So. Eisenstange. Und Hebel links. So. Achso, da finden wir nichts. Okay. Na gut. Ich dachte, da finden wir was. Aber egal. Spiel. Oh, ich wollte gerade sagen. Wow.
Okay, warum? Ich wollte sagen, Spiel, warum ruckelst denn? Was ruckelst denn so? Tipp. Okay. Vroom. Zerstörtes Fenster. Okay. Okay. Rusty, wir haben alles. Ab nach unten. Die nette Dame befragen. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, Detective. I'll do my best. Okay, gibt es mögliche Verdächtige? Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife that served me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Da wurde Rusty mal in die Schranken gewiesen. Oh, super. Ah, schön. Nette Dame. Gefällt mir. Okay. Sie guckt da sehr aufrichtig. Nicht zur Seite, uns gegenüber. In die Augen. Ja. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Okay. Little on the religious side, but a good girl. Okay. Bewegung des Opfers. Wissen Sie, wo... What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Da sieht sie jetzt wieder anders aus. Blutspur, Damenhut, persönliche Gegenstände. Sie könnte irgendwohin ausgegangen sein. Gegenstände des weiblichen Mordopfers wurden vom Mordopfer, vom Mörder am Tatort verstreut. Strumpf. Ah, nein. Hoppala. Okay. Wir haben nichts gegen sie in der Hand, dass sie lügen könnte. Ich würde sagen... A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. It's a Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. Okay. Beweise für einen Einbruch. You've had a break-in? No! That can't be true. Gute Frau. You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. Ja. Rückwärtiges Fenster mit Glas, zerbrochene Rahmen. Ja, hier, ne? Sagt Ihnen das was? So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Ei. Okay. Niedergang der Ehe. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Die guckt schon so, macht sie diese Körperbewegung. Wenn die wüssten, die beiden Jungs. Ich würde sagen, die
Außerdem guckt sie immer so nach unten. What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. Und sie hat nach rechts geguckt. Auf dem Foto ist aber ein Bild von ihrem Armband. Auch sehr religiös. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. We can either front Angel, seeing as the finger's pointing right at him, or we could check out the L.A.Noire bar. Hoppla. Ah. You're behind the wheel. Fine. Where are we headed? Dann gehen wir doch mal zum Ehemann. A nosy old hag? Ha! And I thought I was coming on strong with the ex-wives line. Sometimes you have to be firm to get the information you need. God damn it, ain't that the truth? God damn it. Alles klar, gut. Mach mich mal ein bisschen freier hier. Ein wenig warm. So. Oh. Ich dachte, es kommt wieder eine Zwischensequenz. Okay. Make my own Lawrence. Oh, so heißt meine Nachbarin. Lavrenze. Ah, Maldonado was in apartment 304. Maldonado. 305. Alles klar. Let's go in. Alright, alright. Und wie praktisch, dass hier gleich, ne? Telefon ist. Telefonica. Ja. Apartment 300. Yep. 304 war das, glaube ich. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Oh. Jetzt geht's los. I got 100 pounds of your wife. I got nothing to say to you. Jupp, schön Konter. Jupp. Und Knockdown. Auf der Hut. Freigeschaltet. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Finbar. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? We should get the whole place a going over, then talk to the neighbors. Machen wir. Finbar. Oh, das ist gemein. Phelps, I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. Ups. Okay, da ist ein Zettel, aber da steht nichts drauf. Das sieht auch mehr aus wie so ein Notizblock oder sowas.
Ah, hier religiöses Bild. Rusty, dein Hut. Der liegt auf dem Boden. Maybe. No. Okay. Okay, der Tisch ist leer. Da ist nichts, da ist nichts. Ein Essen, okay. Coole Eckschränke. Muss man sagen. Ah. Kick mal an. This will take some explaining. Ein blutiges Hemd. Ei. Gucke mal an. El Dorado. The El Dorado must be a family favorite. 4 Stück sind abgebrochen. Just Pickles. Obstmarkt, Chinatown. Just picked fruit market. Ach, picked. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Wein. Wie Sop. Alles klar. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi. He's toast. Alles klar, dann machen wir das doch mal gleich. Okay, cool. Okay, wir nennen ihn wieder Rusty. Mein Finbar ist auch ein bisschen... Vielleicht ist er nicht stolz auf seinen Namen. Wer weiß. Okay. Entschuldigung. Officer L.A. Wendell. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Okay. No good. Nobody here. Okay. Die Wände scheinen ja nicht gerade dick zu sein. Hey, sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Ja. Einen haben wir noch. Moin. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag too, Phelps. Well-executed restraint. I'm executing restraint right now, Finbar. The hired help at the El Dorado might have seen the broad the night she died. Maybe the regulars too. We should check it out. Ah, komm, nenn ihn doch auch einfach nur Rusty. Was ist so schlimm daran, ihn beim richtigen Namen zu nennen? Okay, wir haben, glaube ich, alles untersucht. Würde ich sagen. Eieiei, okay. Was anderes können wir hier, glaube ich, auch nicht regeln. Können wir eigentlich mit anderen Autos fahren? Nur mal so? Tatsache. Okay, Mercury Custom.
Na komm. Wir begehen gerade Autodiebstahl. Was sind wir böse? Da, 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 da. Schöne Hupe. Mhm. Okay, aber bevor wir hier jetzt Stress kriegen, mache ich doch mal die Musik. Nein, 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 nein. Musik bitte ganz leise. Ich will keinen Stress mit YouTube oder mit Twitch kriegen. Und wir machen den ganzen Kappes ganz leise. Wisst ihr was? Können wir den hier machen. Passt vielleicht nicht ganz so rein. Habe ich aber weniger Stress. Was? Moment. Rays Autopark. 20 Cent die Stunde. 65 den ganzen Tag. Günstig. Hier, da ist die Bar. Okay. Rusty, dein Hut ist weg. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah. Me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. What did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. so hämmert. Hey. Angel Maldonado. By hand. Mit der Hand. Was? Antonia hat im 8. des Monats ihren Auftrag beim Kammergericht des Staates Kalifornien angerechnet, in der Hoffnung, die dargelegenen Gründe aus dem Bund der Ehe, den sie mit Angel eingegangen ist, zu entlassen. Das sind die Scheidungspapiere, okay. Wir legen hiermit fest, dass benannte Beschuldigte unter Nichtberücksichtigung jeglicher Geschäfte persönlich vor dem zentralen Bezirksgericht des Kammergerichts des Staates Kalifornien zu erscheinen hat, um sich durch die was? Moment. Das geht so schnell. Ja. Persönlichen Bezirkskammer des Staates Kalifornien zu erscheinen hat, um sich durch die benannte eingereichten Antrag auf Ehescheidung aufgrund Grausamkeit zu äußern, weswegen genannte Klägerin die Ehefrau zum Bund der Ehe entlassen sollte. Okay, bezeugt werden die Richter. Moment. Divorce papers. Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was going to show him. Okay. Weiß der Barmann vielleicht irgendwas? Okay. Bezeugt durch den ehrenwerten Richter Earl Brantham. Nein. Okay. Der Earl. Na gut. Dann, guter Mann, Diego. Dann haben wir aber noch ein paar Fragen an dich. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure.
Das Armband hatte sie da aber nicht, ne? Das hat er nicht erwähnt. Aber, Kollege, du arbeitest in einer Bar. Da hast du die Zeit im Blick. Ernsthaft. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Okay. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. Da guckt er wieder, da guckt er wieder. Ein bisschen ehrlicher. Ja. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Where's that goddamn waitress? Komm gleich. Taking me to Palm Springs for the weekend. Alles klar. He drove me up to Mojave. Okay, Rusty. A waitress. Can I have another spoon? Waitress. And where exactly are we going? Dann gehen wir doch mal zur Eldorado Bar. We're here now. Was? Okay. Sind wir bereits? Okay. You want a tip? Refill my coffee next time, honey. Können wir uns hier nochmal umsehen? Waitress. You ought to meet Joe's buddy. Ah, okay. Das Telefon können wir uns wahrscheinlich nochmal angucken. Außer Betrieb. Ja, schön. Die Kamerafahrt geht echt zu lange. Gut. My eggs were runny. Okay. Ich glaube, das war es jetzt, ne? Aber warum ist das noch eingekreist? Können wir uns hier hinten noch umsehen? Ja, das haben wir. Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just Pig Fruit Market across the street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. We found a crate a lot like the ones you're wheeling there, except it was filled with booze. You know anything about that? What? No, we deliver all over the place, officer. No telling where the boxes end up. Excuse me, I have to get on with this. Fine, thanks. Okay. Ah, okay. Just picked. Just picked fruit market. That's where Antonia went to call for a cab last night. Kennen die sich vielleicht? Achso, okay. Chinatown. Aber ich glaube, jetzt ist alles weg, ne? Jetzt sollte ja eigentlich alles... Orte? Ja, jetzt haben wir den gestrichen. Okay. Gut. Das war nämlich nicht ganz so ersichtlich. Ich wusste gar nicht, dass es da noch mehr Beweise gab. Oder Dinge zu finden. Gut, dann gehen wir doch mal im Telefonieren. Die Dinger eine Telefonzelle? Nee. Ach da. Da ist ein Fernsprecher. Bing. Hoppla. Co-Fabs. Batch 1247.
Phelps, 1247. How can I help, Detective? Messages for me, please. Message from Captain Donnelly, Detective. Your presence is requested urgently at Central Station. A new letter from the Dahlia killer has been found. Thanks. Okay. Alles klar, Rusty, wir haben einen neuen... Oh, I wish I could afford that. Ja, ja, wir haben einen neuen Brief I gotta have it. vom Killer. Where's that goddamn waitress? Can you drive to this one? Fine. Where are we headed? Zum Polizeirevier, bitte. Okay, was? Warum? Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters? Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. Have you seen the body? He fucking cased his nozzle away at your guts. Hollywood. Every prom queen, every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Guts, fucking sidewalk. Ja. Jeder träumt vom Großen, vom Berühmtwerden, vom Großen, was auch immer, dass man es halt schafft. The captain is waiting for you downstairs with Pinker. Alles klar, vielen Dank. Interview. Pinker, Captain. Ach da, downstairs. The cop that won the medal and is solving all the cases? Technischer Service, alles klar. I'm at a loss. 400 billion stars in a belief. If the brass are handling Dahlia evidence, they'll have it locked up in the tech services dungeon. Let's go. All right, let's go. Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all this fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Wow. Okay. Da hat sich wohl einer gute Gedanken gemacht. Habe es mir anders überlegt. Wäre kein guter Deal. That's the message from the Celine Henry case. Ne? Piept euch Tags. ID-Tags. Okay, have changed my mind. You would not give a square deal. Wäre kein guter Deal. Tags. Fick dich BD, Tags. Kraft dieses Fluchs häuft Übeltaten auf. Gutes sei zu schauen, verdammt zumal. Da beides ewig wie der Welten Lauf. Wie du und deine Aufmerksamkeit voll Qual. Und scheinst du auch das Bild der Reinen? Erhaben Rugen Macht. Zur Frist die Stunde kommt, da du musst scheinen. Was innerlich von je du bist, Verbrechen häuf, denn die nicht Früchte tragen, und ewiger Spott soll dich durch Raum und Zeit einst jagen. Okay. Keep upon thy soul by virtue of this curse. That's why we called you in. Do you think it's original? Not unless he's a genius.
You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that. You see, Finnis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what does it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Alles klar, dann machen wir das doch. Angel Maldonado befragen. Prometheus, wie er schon sagte, war ein Titan oder ein Gott, ich weiß es gerade gar nicht. Jedenfalls hat er dazu beigetragen, okay, da ist er drin. Er hat dazu beigetragen, die Menschen zu machen. In der griechischen Mythologie hat er mit dazu beigetragen, die Menschen zu machen. Ne? Er hat sozusagen aus, glaube ich, Lehmklumpen nackte Affen geformt. Wo Zeus dann erst gesagt hat, was soll der Quatsch, die sind doch langweilig. Und irgendwann haben... Entschuldigung. Irgendwann haben Prometheus und die ganzen anderen Götter gesagt, hey, komm, wir geben denen unsere Eigenschaften von uns. Das, was Prometheus zum Beispiel gemacht hat, er hat denen das Feuer gegeben. Den Menschen. Genau. Und darüber war Zeus dann richtig sauer, richtig stinkesauer und hat ihn zum Beispiel an einen Berg gefesselt. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Berg genau das war. Ja, genau. Ja. Und da soll er verflucht, oder da soll er dann bis in alle Ewigkeit hängen, an diesem Berg. Und, ne, so sein Fluch. Ja, alles gut. Und dann, wie war das noch? Da sollte er dann hängen. Ein Adler kommt jeden Morgen und frisst seine Leber auf. Oder jeden Tag und über Nacht heilt er ja wieder, weil er ist ja ein Gott, er ist unsterblich. Und jeden Tag ist das dann so, dass ein Rabe oder ein Vogel, Adler, irgendwie ein großer Vogel halt ankommt und seine Leber frisst. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment and that was the last time I saw her. Letzter Kontakt. Hast du da was? So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight maybe. She didn't stay long. Guckt öfters weg. Sieht das Gesicht. Ich glaube, der lügt. You're lying, Angel. You went after her. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. Ja. Du hast vielleicht ein ein Alibi, aber deine Nachbarin hat gesehen, wie du ihr gefolgt bist, mein lieber Freund. We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come back. I know this looks bad, but it's not true. We argued, all right, but she went out and I went out after her and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car, it was a brown Ford Coupe. Coupé, nicht Coupe. Okay, der Schmuck. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that.
Da gucke ich mal in meinen... Hat sie immer getragen. Religiöse Halskette. Halskette, gewöhnlich vom Mörder getragen, Mordopfer getragen. Bonus, Bibliotheks, Punktediagramm. Scheidungsunterlagen. Okay. Warte mal. Automobil, bla 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 bla. Ah, okay. Hey, ups. Da guckt er aber auch. Die Augen gehen zwar immer hin und her, aber da hat er ehrlich geguckt. Als er das gesagt hätte, ne? What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Okay, das haben wir zwar nie gefunden, aber egal. Scheidungsprozess. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Ach, amigo. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. Wir haben hier aber Scheidungsunterlagen gefunden. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. And she ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Okay. Wir haben ein blutiges Hemd gefunden, mein Freund. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Da hat er sich aber auch kurz umgesehen. Da hat er sich gerade, die Augen, die sind schnell so hin und her gerutscht. Da sucht er nach einer Ausrede. Angel, I'm not going to waste any more time on this. Give me something or I'm going to have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El.A.Noire bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. Alles klar. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. What the hell? Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. That bum took a swipe at me. I put him down on my Diesmal war ich. Just picked. Ups, marked. What's your read on Maldonado?
I still like him for it. Seriously, that line about the guy at the fruit market making Isa his woman? Please. We'll get to the market and the guy behind the counter will tell us he saw Angel drag his old lady off into the night. This case will be shut like all the others. Rusty, da wäre ich vielleicht nicht so sicher. Ich wäre mir da nicht so sicher, weil irgendwie... Oh. Nachladende Texturen. Ja, was Besonderes. Ich wäre mir da nicht so sicher, weil irgendwie hört sich das mehr nach jemand anderem an. Zumal er ja auch gesagt hat, hoppla. Er meinte ja auch, ja, dieses Back in Blood oder wie das hieß, was auch hier draufgeschrieben war, mit Lippenstift. Uah! Okay, at the next corner, hang a right. Meine Jüte! Den einen Schauspieler, den kennt man vom Gesicht her. Den da. Juckt ihn gar nicht. Just up there, overlooking the market. Could have come here from the start and saved ourselves a day's legwork. Was? Okay. I got a call Schicker back from Laden. that Universal Chorus line. Schicker Laden, schick, schick. Vor allem sehr groß. Das ist eine sehr große, umgebaute Lagerhalle. Gibt's Blumen, Töpfe? Ein bisschen Gemüse und sowas. Oh, schön lecker Eier. Frische Eier, Kartoffeln, Zwiebeln, Knobi. Möhren. Just don't know how to dance to bebop. Und da wo Rusty steht, eine Sitzecke. Ey, das ist ja cool. Da kannst du einen Kaffee machen lassen, also einen Kaffee bestellen und dann mit dem netten Herrn da quatschen und dann noch einen Kaffee saufen. Oh, Sir, I'm just... Cool. Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Hat sie eine markante Halskette getragen? She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Amigo, du guckst aber weg. Weißt du auf deine Unterlippe? Eine Ausrede. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Warte. Ui, ganz kurz. Nein. Da habe ich jetzt die Farbe geändert. Das wollte ich eigentlich nicht. So, ein bisschen dunkler. Die blendet so. So, Kontakt mit dem Opfer. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Sicher? Sicher, dass du, vielleicht nicht du gefahren bist, ein braunes Ford Coupé? You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She hadn't been back until last night. Hey, Augi. Ja. Vaterchen. Okay, wissen Sie, wo das Opfer hingegangen ist? Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Okay.
Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Shh. Ich habe Rechte. Ah, wie sehen die Kasseneinnahmen aus? Ich stecke mir da mal was ein. Nein, natürlich nicht. Okay. Okay, guter Clem. Clemmy. Clemmy. Dann... No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Okay, ich kann hier nichts angucken. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Oh, Sekunde mal. Persönliche Gegenstände, Schlüssel. Ah, hier, Punktediagramm. 253. Zwei. Ja, genau. Das muss so 5 sein. Und hier haben wir die 3. Ah, siehste. Das Käuzchen. Die Feser. Die Mann ist des Weibes Haupt. Bla 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 bla. Okay. Das war jetzt gerade ein bisschen schnell. Aber das ist anscheinend sowas wie ein Ehegelübde. Madonna. Die betenden Hände. Ah ja. Messer. Ein Skalpell. Mit Blut. I cut someone who was already dead. It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. You must have seen it during the war. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! CMC. Ui. Ach, und da haben wir wohl unsere Polizeikarre. God damn it, get after him, Cole. I'll try to shoot out his tires. Yep. Wish me luck. Mach ich. Hit him, Cole. Spin him out. Wow. We should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Ich versuch's ja, aber Strange das... that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Na toll, den Schaden bezahlst du, mein Freund. Wow. Festhalten! It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. So, Rossi. Hit him. Clean this asshole off the road. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Ist guter Daumennagel. Rossi, dein Hut ist weg. Mal wieder. You're a sick man, Clem. You need help. Ey, das Lachen. Das Grinsen. Ey, dieses Grinsen. Ei. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace.
I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Was ein Arsch. Ach, schön. Okay. Das war L.A.Noire. Wegen der Leiche auf Clemfinis Türschwelle könnte der Bezirksstaatsanwalt mit dem Gedanken spielen, ihn in die Gaskammer zu schicken. Uiuiuiuiui. Aber wir haben alles abgeschlossen. 5 von 5 Sternen. Geil. Fahrzeugschaden $83, Sachschaden 58. Ist noch im Rahmen. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf YouTube, nach dem nächsten Cut, würde ich sagen, bye bye. Ich blende mich schon mal aus. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Let's go. Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. We'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is a Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. Sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp?